Parent ego state, scenario 1 between siblings. Ganun gigamit man na nimo akong laptop. Nagulang na Next time ha, mag-ask ka sa akong permission. Okay. Adult ego state, scenario 1 between siblings. Ganun gigamit na nimo akong laptop. Okay, next time. Nagulang na kasi ha. Okay, next time ha, mag-ask na ka sa akong permission. Okay. Child ego state, scenario 1 between siblings. Ganun gigamit ba nimo akong laptop? Ano eh? Nagulang na ako. Ay, pag sige pang gamit. Parent ego state, scenario 2 between teacher and student. Okay, class. Ano wala man mo nagpasa sa inyong assignment on time? Hala, sorry ma'am. Na-busy, mag-give me. Sige, next time ha, dapat ka ba mo magpan sa inyong responsibility as students? Okay, ma'am. Adult ego state, scenario 2 between teacher and student. Class, ano wala naman sa mo nagpasa sa inyong mga assignments? Late na pud mo. Hala, sorry ma'am. Na-conflict man yun. O sige, next time, try to manage your time and magpasa mo earlier ha. Okay, ma'am. Thank you. Child ego state, scenario 2 between teacher and student. Students, nga late naman sa mo nagpasa sa inyong assignment? Dagan mo, sige kay kagipabuhat ma'am. Kape kayo. Dili na excuse ha, utro, di na na mautro ha. Okay. Parent ego state, scenario 3 between churchmates. Iyo nasa karunya pud si Mayang. Kanang churchmates, ano wala mo nakapil sa kuan kanang atong prayer ganina. So, hala, sorry. Nang gid may importante na gibuhat. Sige, next time ha, unta makapil na mo. Okay po. Okay po. Adult ego states, scenario 3 between churchmates. Churchmate, ano wala man gid mo nakaapil, unsa may problema na, may problema. Hala, sorry ma'am, naman gid may kanang family matter. Ikaw. Ako na sa phone. Sige, okay. Child ego state, scenario 3 between churchmates. Ano man gid mo churchmate? Pwede gid mo ga-appeal ay, pero na lang mo din maka-attend. Hala, sorry. Pero na lang yung gabuhaton ha. Sorry po.